here as the guests in the Transatlantic Dialogue in Esch in Luxembourg, and I'm here with some members of the newly founded Moving.Lab. I'm here with Professor Bogdan Achimescu, Professor Anna Bulanda-Pantalacci, Heideprinzessin von Hohenzollern, Fernando Gomez Luna, Bärbel Böcker, and Dr. Johannes Kokoris. Thank you for being here. So we would like to talk a little bit about this new association. And for example, Anna Bulanda-Pantalacci. Sie haben das Cross-Border Network gegründet, was die Grundlage für diese neue Vereinigung bildet. Können Sie kurz etwas über die Entwicklung des Cross-Border Network erzählen? Cross-Border Network wurde 2007 gegründet. Anlass zu dieser Gründung war eigentlich ein Projekt, was 2007 für Kulturhauptstadt Luxemburg gestartet ist und realisiert wurde. Und dann kam die Idee, so ein Netzwerk zu gründen, wo mehrere Nationen eigentlich fast, die Idee war damals, alle europäischen Nationen zusammen zu verbinden und die kulturelle Arbeit zu leisten. Nicht nur an den Universitäten, aber die Universitäten zu öffnen für andere Bevölkerungsgruppen und zusammen einfach die Bildung vorantreiben. Okay, das ist ja ein Thema, das ist aktueller denn je. Die transkulturelle und transnationale Kommunikation, the intercultural exchange in Europe is more important than ever, I feel. Dr. Kokoris, how did you get part of the project? How did you get involved? I met Professor Anna a few years ago in Greece, and she informed me about the projects that she was running around Europe, and I thought it was a very nice opportunity to be involved in all this. Culture and cultural environment is a very important attribute for every country, and I think it can create new chances for job creations among EU citizens. So I think it is very important. Okay, thank you. Heide von Hohenzollern, kennen Sie ein vergleichbares Projekt, das ähnliche Ziele verfolgt? Also ich bin sicher, es gibt viele Ideen und das ist das, was mich stört. Es gibt viele Ideen, aber wenig wird realisiert und das ist für mich ein Projekt, wo wirklich etwas, was als Idee gestartet ist, Realität wird. Die Projekte von Anna Bulanda, die wirklich durch verschiedene Länder verbindet, verschiedene Kulturen verbindet, ist etwas, was unsere Zukunft ist. Also wenn wir da nicht einsteigen, sehe ich eigentlich keine Zukunft für die Jugend. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich. Und diese praktische Arbeit auch in den Projekten ist etwas, was so wichtig ist. Okay. What are your expectations for the next few years of this new association? And maybe I would like to give the word to Mrs. Böcker. Frau Böcker, was sehen Sie vielleicht auch für Herausforderungen in den nächsten Jahren für diese neu gegründete Vereinigung? Also die Herausforderungen, die ich sehe, basieren erstmal auf der ganz persönlichen Überzeugung und auch der Tatsache, dass es eine Herzensangelegenheit ist, im Rahmen dieses Vereins vielleicht sogar neue kulturelle Identitäten zu schaffen. Denn wir leben ja in einer Zeit großer politischer und auch religiöser Unruhen, in der, wie ich meine, auch gerade Jugendliche, Kinder und Jugendliche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchen. Und wir im Rahmen des Moving.Lab vielleicht ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass Kommunikation, Verständnis und kultureller Austausch möglich werden und zu einem neuen, ja friedvollen Miteinander führen können. So we heard about the benefits of this association, but what will be the next concrete projects that are ahead of us? Maybe Professor Achimescu,
would you explain the next projects from Moving.Lab? When we're speaking about the future, we think about the continuum. And when I think about the continuum, the projects of the Moving.Lab are situated on, I'm thinking of a very long historical frame. And I'm thinking mainly of 3 dates or 3 time frames. One is over 600 years of existence of university in our city, in Krakow. The other one is 200 years since the Fine Arts Academy separated from its alma mater, which we will celebrate this year. And then the third moment on this line is 10 years since we collaborate. And since the projects that were initiated by Professor Bulanda Pantalacci have become important moments for us, I think, at the risk of sounding a little bit dramatic, that what is at stake in the background of all our work is peace. And peace means staying on this line of rapprochement between different cultures, and not getting again in atomization of nations, cultures, languages, groups of interests, and so on. So when I think about the future of this project, I see it as one of the key concrete outlets for this natural tendency. And I have to say, it's a natural tendency of young people to get together and communicate, and they by themselves create this critical mass that's sufficient for wonderful things to happen. So our next installments of this project, I expect from them to be just as wonderful as the previous projects in Krzyżowa and in Kraków were, and all of the Freedom Bus activities. Mm-hmm. So, if I understand you correctly, you say this the project of this association is crucial for the foundations of our society in a way. It's and that's a very important piece in our society. So maybe I would like to ask Fernando Gomez, do you see how a project like this or an association like this can go beyond the possibilities of, let's say, common universities or academies? Mm-hmm. I'm sure, because this kind of projects, the target of the universities always is to transfer the knowledge, and when we mix in a kind of project, in a kind of cultural project and transnational project, we can produce something really good for the society. So I think we should be intelligent to develop good programs to share this culture with or these projects with the society. Okay, thank you very much. Thank you everybody for being here. I'm happy to host you here and to have. I expect a lot of brilliant projects coming up from the Moving.Lab. So thank you very much.